Et salut à tous, c'est Noro 299. Et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de Metal Gear Solid Peace Walker. Et attention, aujourd'hui vidéo très spéciale parce que je ne serai pas... Enfin ma voix n'est pas coordonnée avec ce qui se passe parce que j'ai eu des problèmes de micro. Si vous voulez savoir, en gros c'est que le stéréo ne marche plus, donc du coup je suis en mono. Voilà, tout con. Bref, on commence l'émission, je vais essayer de faire des commentaires intelligents sur ce qui se passe. Donc voilà, donc la coop, vous voyez ici la coop, bien évidemment, je ne ferai pas de mission en coop parce que c'est un émulateur et puis parce que j'ai pas d'amis. Non, non, parce que, enfin voilà, j'ai pas pensé ça, puis on s'en fout un peu. Bref, donc du coup, je vérifie quelle mission utiliser. Et là, avant, on va, alors je regarde, parce qu'il y a ici, il y a des cinématiques, on peut revoir des cinématiques. Donc c'est super bien ça, de revoir des cinématiques, hein, je trouve ça super sympa. Et avant ça, je vais tester une petite mission bonus, donc j'hésite énormément, donc du coup ça me permet de vous parler. Donc du coup, vous allez avoir beaucoup après de vidéos où cela montre des, comment dire, des enregistrements, donc voilà, vous allez en avoir beaucoup. Infiltrated the area around the coastal supply facility and knocked out the soldier there. But we can't just leave him there to be found. I need you to get in there and capture the unconscious soldier using the Fulton recovery system. Do it quickly before he comes to. Ok, bref, la mission a été sélectionnée. Et on peut voir préparation de la mission, commencer la mission ou le dossier d'instruction. Donc je vous en parlerai un peu plus tard. Donc préparation de mission, bah si, quoi que je vais vous la montrer tout de suite, hein, vous l'avez. Donc on peut choisir un personnage. À savoir que pour les missions comme ça, on est obligé de choisir un personnage que Snake. J'adore la version nue et badass, hein. Faut avouer. Et puis tout ce qu'on veut, avec quoi on part. Donc c'est sympa, mais bon. On peut mettre un chargeur vide, tiens, j'avais pas pensé. Et dossier d'instruction, c'est tout ce qui est... donc comme vous voyez, Snake n'est pas disponible. Donc dossier d'instruction, c'est tout ce qui est les enregistrements que vous verrez pour la mission principale après. Donc voilà, je prends... Je sais plus quel personnage, j'ai pris juste un mec au pif. Alligator. Non, Alligator. 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 Voilà. On voit pas sa tête, on s'en tape. Et on commence la mission. Donc j'essaie de pas parler pendant la cinématique, hein, mais là il n'y a pas de cinématique. Normalement j'ai fait une accélération parce que on peut clairement dire on s'en tape. En fait on doit aller chercher le mec de la radio de la dernière vidéo. Et on doit l'extraire en Fulton. Avec les ballons Fulton, vous verrez. J'ai beaucoup utilisé. Et donc voilà, c'est juste de l'infiltration. Donc là je l'ai fait très rapidement. Et donc voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe une mission secondaire. Et vu qu'on s'en fout, bah je l'ai passé, hein, parce que c'était clairement juste pour montrer qu'on a récupéré le mec de la radio qu'on avait maîtrisé et et c'est comme ça qu'on avait compris le son des glaces, oui. Qu'on avait compris donc qui était vraiment, comment dire, quel était le projet de la CIA, donc avec les ogives nucléaires. Et j'ai eu un petit rang S et j'étais content, mais bon en même temps, c'était facile. Ah oui, je vous ai pas dit que je l'ai fait 2 fois. Je l'ai refait. J'ai dû le refaire une deuxième fois. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, hein, j'ai eu un rang S. Mais vu que j'ai recommencé du début, il n'y a pas de point de sauvegarde, ben voilà. Et donc du coup, là, bah, je suis revenu directement, je prends à la Mother Base, mais on peut aussi sélectionner directement aux missions. Et donc voilà. Je vais voir ce que je peux dire d'intelligent pendant que tout ça se produit. Donc le MK22 rang 2 qui est disponible. Alligator qui va bien, qui ont été augmentés, ses talents ont été augmentés à peu près la mission. Et là, on va commencer donc la mission contact avec le commandant Sandinistes, qui va être très importante pour l'histoire, hein, vous allez voir, extrêmement importante. J'ai extrêmement apprécié cette mission, ah, surtout la fin. La fin de la mission est super bien. Elle était assez bien foutue. Je me répète, je sais pas quoi dire. C'est vrai que c'est mieux quand on improvise en direct. Ouais, et je regrette. J'espère que je vais pouvoir régler le problème du micro, mais au pire, je laisserai en mono. Je vois pas ce que ça dérange. Enfin, voilà. Mais bon, c'est un peu problématique quand même. C'est dommage. En tout cas, parce que oui, vous avez dû d'ailleurs le remarquer dans le premier épisode, peut-être. Mais bon.
Vu que là j'ai entendu qu'on m'entendait vraiment pas. Oh, c'est horrible. Et donc fouiller la jungle marécageuse du limon oriental et faut se frayer un chemin jusqu'à la cachette des Sandinistes où on pourra rentrer en contact avec leur commandant. Voilà. Je me suis rappelé que j'étais en train de dire ça à ce moment-là. Il faut aller dans le... Snake, I rigged that radio so you can contact our young lady friend Paz. Is she okay? No need to worry. She's tougher than you think. Still just a kid. Which is exactly why she could be an effective source of information. Besides, that little Angel de la Paz is the one who gave us this mission, right? I guess. I'll put her on. Snake, Paz, where are you? Ciudad Colón. At school. The teacher told me to stay here until things quiet down. Teacher? Oh, him. He's... Yeah, that's probably good advice. See, he has a radio in his room, so we can talk anytime. Pretty fancy for a teacher. Promise me, Snake, that you'll bring back peace, and... I know. I'll contact you if I find your friend. Thank you. Snake, if you need to know about Costa Rica, the geography, the climate, the wildlife, anything, just ask me. I know about its history and laws too. We learned it all in school. Got it. I have a question. I'll ask. What? In school, I also learned that peace is an unnatural state for human society, and that war is a constant threat to our relationships with others. That's right. So, to achieve peace, we have to create it ourselves. Crying about it won't bring it about or make it last. Each one of us must go and seek it out. You won't find it without making sacrifices. No offense, but I don't know what peace is. Never felt what it's like. Never even been interested in it. Snake? Oh, sorry. Listen, Paz, I think your ideas are admirable. I hope they turn out to be right. Yeah, me too. Peace is in your name. Who better to help bring it back? Thanks, Snake. I will be here whenever you need me. See you later. Snake, use your radio to call people, but stay alert. You're in the middle of a mission and can't afford to let your guard down. Got it. Need to know more about Costa Rica? Paz can help you out. Good to know. We'll follow their transport route. This should take us straight to their main base. From what I've seen, it looks like nukes. Agreed. The key thing now is to confirm whether those spears really are what we think they are, and if so, why they're here. Follow the transport route. Find the nukes. That's what I'm thinking. First, we should make contact with the Sandinista Comandante. They can tell us more about what's up ahead. But it looks like their hideout's already come under attack. We better hope they're still alive. Snake, infiltrate that cabin and secure the Sandinistas Comandante. Neutralize any guards by knocking them out, putting them to sleep, or even using the Fulton recovery system. You choose how to handle it, boss. Et donc voilà. Donc maintenant on peut partir en solo ou en coop. Mais bon, comme vous l'avez compris, solo. Parce que j'ai pas d'amis. Donc voilà, je rechoisis Snake, bien évidemment. Et on part. Donc je pense que je serais un peu de mieux équiper ça. J'aurais pu prendre un chargeur vide, parce que c'est pour attirer les ennemis vers un autre endroit. Mais bon, j'utilise pas vraiment ça. Va peut-être un peu plus dans les nouveaux Metal Gear, mais voilà. J'ai pas assez de choses pour l'instant. Donc on fait avec ce qu'on a. Et là, avant, dossier d'instruction. Et donc, il y a les bibliothèques des fichiers où en fait c'est tous les trucs qu'on a. Donc ça, je vais pas vous les faire écouter. Et il y a à propos de la mission, ça je vais tous vous les faire écouter. Donc attention, il va y avoir énormément de trucs à écouter. Mais qui seront extrêmement intéressants par la suite. Comme vous allez entendre, parce que je vais vous en causer à chaque fois. Je vais faire une petite interlude à chaque fois. Donc voilà, on va commencer par le fichier de données où on entend l'histoire de l'enregistrement de Paz avec The Boss. Number of warheads detected by the DEW line. 57. Number of MIRVs included. Minimum 29, maximum 35. Target region. United States, East Coast. Estimated time of re-entry.
2048 Zulu. President selected attack option? Unknown. The president is dead? Unknown. Communication has been lost. I select Offutt Air Force Base as my target. Offutt? But that's a US base. What on earth do you mean? Based on the projected number of incoming warheads, Washington, D.C. is presumed destroyed. The president is most likely dead. The US government's control lost. I realize that. So why not retaliate? With both sides destroyed, global anarchy would ensue. Recovery would be difficult. The United States' nuclear strike capability must therefore be neutralized in order to preserve the communist bloc, where government remains largely intact. You're siding with the enemy. You can't be serious. Tell me, how do you define enemy? There are no borders in this world. The same conclusion again and again. Where is the flaw? All right, let's try something else. Commencing test. Understood. You're crossing a suspension bridge. Is this my mission? Yes, your destination is the other side. The bridge is wide enough for only one person to pass at a time. A man is approaching from the opposite side. He's carrying a gun. I shoot him. Suppose he's your husband. I shoot him. In self-defense? To spare him the grief. One must die, and one must live. Next question. Your father asks you to fix the roof and mow the lawn. When you climb the ladder onto the roof, the ladder is taken away. I fix the roof. And when you're finished? I jump down. You'll break more than bones at this height. I see no need to change my decision. I have not finished mowing the lawn. I must remain loyal to the mission. Next. There is a snake in the bushes. It is poisonous. I need you to get rid of it. I chase it back to its nest. You can't. The snake's too vicious. It's already killed many people. I chase it away. It will bite you unless you kill it. Go home. Kill me. Kill me now. Why not kill the snake? Your mission is to get rid of it. Is this what you call loyalty? What are you loyal to? Country? Ideology? Feelings? I am loyal to myself. Who's there? Who's that? Intruder! Et donc voilà, on reconnaît très bien la voix de The Boss, le mentor de Big Boss. Donc ça c'est bien qu'il l'ait reprise, parce que sinon on n'aurait pas reconnu. Et qu'est-ce qu'elle fait là? Qui est l'autre femme avec laquelle elle parle? Bon, moi je sais déjà, je crois que je sais. Je pense savoir, parce que j'ai déjà eu des petits spoils, parce que j'ai déjà, de mon côté, j'ai déjà joué à Ground Zeroes. Je l'ai presque fini d'ailleurs. Et donc voilà. Et on va commencer avec Miller, notre second, qui est super sympa. Et on va entendre ce qu'il a à nous dire. Kaz, what kind of shape is that plant the professor gave us in? First time I laid eyes on it, I thought it was some kind of joke. It was a giant birdhouse, seagulls everywhere. We eventually scraped off most of the rust and bird crap. The underlying structure's intact. Little elbow grease? Man, we should be in business. Who used to own it anyway? Whatever shape it's in now, somebody sank some serious money into building it. From what I can tell, an American university built it as a research platform for ocean thermal energy conversion. The name's still on some of the rusty old power turbines. I'm guessing they must have had government and corporate assistance to build it too. But they couldn't solve the thermal efficiency problem, and the project was cancelled. Then after the university abandoned it, a KGB front company scooped it up for next to nothing. At least that's my theory. How'd the KGB manage to buy a plant built with American capital, front company or not? Yeah, that professor is quite the operator. One other thing. The plant's set up so that it can join up with other plants of the same standard. So, they were originally planning on expanding the place, huh? Hey, let's give it a shot. We can get some more people together and build this place up into a proper home for MSF. You're with me on this, right, boss? Donc voilà, l'usine côtière, c'est la Mother Base si je me trompe pas. Snake, you can use the Fulton surface-to-air recovery system to send prisoners and unconscious mercenaries you encounter back to Mother Base. I know you've used the Fulton before, but just to make sure I'm not missing anything,
Let's review the steps. Okay, First, attach a balloon to the unconscious enemy or captured prisoner. right. I hook a wire to their waist, and on the other end of the wire, there's a helium balloon. Right. Then we'll send over a chopper to catch the floating balloon with its recovery hook and reel it up into its cargo hold. And that's it? And that's it. We finished installing the recovery hook on the Huey. Wait, cuz. Something doesn't make sense about this whole process. This again. Well, normally, Fulton recovery is for when you're using fixed-wing aircraft. With a helicopter, isn't it simpler to land and pick up directly? Listen, Snake. You're going to be calling for recoveries repeatedly throughout your mission. We want to keep the risk of taking enemy fire to a minimum. The best way to get that done is to do the recovery in a high-speed flyby. That's what the Fulton surface-to-air recovery system is for. Uh-huh. What's the real reason? Helicopters are cheaper, and the repair bills will start adding up once the bullets start flying. I thought so. Cuz, I know we need to keep costs down, but... Boss, you really need to get rid of this whole army mentality. We're not the Pentagon. We don't have billions of taxpayer dollars to play with. And besides... Fine. Just pick a reason that makes sense. Helicopters have quicker response time. Sounds strange, yeah, but it works great. I promise. You'll get used to it before long. Yeah, I hope so. Donc la récupération de Fulton, je trouvais c'est assez marrant cette petite scène où il parlait de la récupération Fulton. Enfin voilà quoi, c'est un truc qu'on en verra beaucoup dans Metal Gear Solid 5. Hein. Et puis c'est beaucoup plus pratique que les transporter les ennemis comme dans Portable Ops. Dans Portable Ops c'était chiant, ça en devenait vraiment chiant. Donc maintenant Galvez, l'agent du KGB, enfin on croit. Still can't believe Professor Galvez was KGB. Well, like the professor said, Moscow's hell-bent on communizing Latin America. Yeah, the Cuban intel services are all in the KGB's pocket. You don't think he's got some kind of ulterior motive? If the CIA is up to something, it's only natural that the KGB wants to know about it. But I doubt they're showing us their full hand. We'd better watch our backs. Oui non, en fait on sait qu'il est du KGB, ok, bon bah... J'ai cru qu'on le savait pas, mais si, il est bien du KGB. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il compte faire? On ne sait pas. Avec surtout pas qu'est-ce qu'elle fait dans l'histoire. Ça, je comprends pas pour l'instant. À part que elle a enregistré avec son ami, mais bon, les écoute. Et puis elle est militante de la paix, mais c'est pour amadouer Big Boss, j'en suis quasiment sûr. Sûr certain. Et Galvez, il est mystérieux parce qu'il s'est fait passer pour un professeur. Mais est-ce vraiment un professeur? Peut-être que oui, hein. Mais agent du KGB en même temps. Bizarre. What do you think, cuz? Why did Paz come all the way to Columbia herself? It's a long trip to make just to be Exhibit A in Galvez's sales pitch. She's only 16. Still a kid. Maybe we should take her wish for peace at face value. Et donc voilà, ils sont tombés sous les jolis yeux de la petite Paz. Mais ils ne font quand même pas confiance à Galvez, alors je les comprends. D'ailleurs, je reverrai un peu toutes ces discussions. Je vais faire un sacré montage à faire. En tout cas, voilà, on va voir les rôles dans la Mother Base, donc attribuer les rôles, les personnes au bon rôle. Je vous le laisse. Don't forget to give the MSF staff assignments. Where you place people will determine how Mother Base grows. Right. That goes for me too. Assign me wherever you think is best. You? I thought you were second in command. Don't worry, I've got that covered. But MSF is still small, and I don't have the leisure of sitting around on my butt all day. I see your point, but... Not to brag or anything, but I kick ass at whatever job you gave me. Put me in the area you want to focus on developing most. I'll take real good care of the staff there. Easy, cuz. Et donc voilà, on peut mettre case où on veut, mais bon, j'ai déjà fait, j'ai mis dans les combats. Peut-être que je pourrais le contrôler, qui sait. Je ne sais pas ses compétences. You've probably heard this a million times, Snake, but you should always avoid combat with the enemy when possible. Right. We're outnumbered and in unfamiliar territory. We won't survive long in a straight fight, even with you on our side. I know. Avoiding combat is rule number 1 in a sneaking mission. That's right. Don't let the enemy know where you are, and attack only when necessary, using hit-and-run tactics to cripple them. It's the essence of guerrilla warfare. Oui, on a compris, Kaz. Il faut infiltrer. C'est dans tous les Metal Gear, ils nous le répètent.
On a compris, je sais que j'ai fail dans les anciens, mais là, je me suis amélioré, vous verrez. Going by this map, you've got a lot of different terrain types between you and the hut where the Sandinista Commandante is being held. Looks that way, doesn't it? Starting with jungle. The enemy won't be able to see you very well, but your visibility won't be so hot either. Stay alert. Next, you've got the swamps along the river. Make sure you get a good feel for how robust surveillance is before diving in. Will do. Finally, there's the boat repair cabin. The Commandante's in there. It's a key enemy outpost, and security is going to be tight. You may have to let brute force do the talking. You still have a long way to go, Snake. Use caution and don't make a racket out there. Got it? Quand ils disent que la sécurité est hautement élevée, hein, ça va encore. La mission, je vous dis, elle était facile. Bref, on va passer donc aux écoutes de pas. Non, j'ai déjà vu ça. Et c'est là, à ce moment-là, que je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup plus de trucs. Il y a un peu de personnages, à ce qu'on voit. Et là, vous voyez tout ce qu'il y a. En vrai, il y a énormément de trucs. On s'en fout, quoi. On veut savoir tout ce qu'il y a à savoir sur la mission principale qu'on va faire seulement. Même si j'ai fait une mission secondaire, mais c'était pour le kiff, pour voir comment ça marchait. Université de la paix. So, are you a student at the University for Peace, Paz? No, I am still in high school. But Professor Galvez lets me visit his office and study with him every now and then. International law, security, conflict resolution, human rights. We study all these subjects and then use them to build the foundations of peace. Yeah, I get it. I just never heard the UN had a University for Peace before. Oh, that. Well, to be precise, it is still being set up. They have started conducting research, but the UN has not passed the necessary resolution yet. Professor Galvez couldn't wait that long. Oh, right. Costa Rica abolished its army, and has also hosted the Central American Court of Justice. It is the perfect place to build a university like ours. Don't you think? Et donc voilà, ouais, l'Université de la paix, donc oui c'est bien un professeur Galvez, mais bon il a un second rôle au KGB. Et l'Université de la paix à Costa Rica, ouais c'est bien, mais bon, s'il y a des têtes nucléaires qui rentrent, ouais c'est un peu le bordel quoi, c'est tout ça à cause de la CIA, du KGB, c'est n'importe quoi, on veut la paix. Paz, you said Costa Rica has no army, right? Correct. Article 12 of the Constitution declared that the Army as a permanent institution is abolished. It does permit us to organize armed forces for national defense based on inter-American treaties. Only temporarily, then. In effect, yes. But in the years since the Constitution took effect, Costa Rica has not once raised an army. Ouais, donc c'est pour ça qu'ils ont fait appel au MSF. On comprend mieux. Et comment cela préserve-t-il la paix? Paz, how does your country defend itself without an army? Especially in a rough neighborhood like Central America. With the right kind of diplomacy. If we live up to our ideals and earn the respect of other countries, the international community will support us. The 2 times Nicaragua actually did invade, the conflict was resolved diplomatically under OAS auspices. Doesn't that leave you depending on the US after all? American influence is unmatched, it is true. San Jose was critical of American policy at the time, but America supported us all the same. It was because we practiced peaceful diplomacy. That is what I like to think. That's one way to approach it, sure. But there are countries out there who will use force no matter how bad it looks. Maybe so. I know my way of thinking probably looks naive to you, but it is not like we expect peace without working for it. Diplomacy is a battle in itself, and we have to make the effort to seek out causes of misfortune and nip them in the bud. It was that kind of thinking that got me trapped in their base. I'm not blaming you. You haven't done anything wrong. Ouais, cette histoire de paix est quand même super importante dans Peace Walker, hein, parce que ils veulent pas d'armée, mais du coup ils peuvent pas se défendre, mais s'ils se défendent, après d'autres gens vont les attaquer. C'est le bordel. Cette question de paix est vraiment super bien foutue dans Metal Gear, je trouve. C'est vraiment très très important. Apprenez-en. The army was abolished 25 years ago, the year after the Civil War. I learned about the sorrow of civil war from a very young age, the futility of countrymen fighting each other, and the tragedy,
Costa Rica learned the hard way. That is why it abolished its army. It decided to pour its efforts into education instead. More teachers than soldiers was the slogan. Education is essential, no question. Even Che used to teach reading and writing in between guerrilla campaigns. Costa Rica was poor at the time. We did not have many resources. I suppose we had to pick one or the other. The military or the schools. Personnellement, je dirais l'armée. Non, je rigole. Ouais, c'est vrai que l'éducation, c'est bien mieux que la guerre. Hein. Surtout pour Paz qui a eu ses grands-parents morts. Je crois qu'elle n'a pas encore parlé à ce moment-là. Bref, on continue. Kaz was telling me Japan has a peace constitution too. That is right. Apparently, when Costa Rica was drafting its constitution, they looked to the Japanese as a model. Only, Japan's constitution renounces war itself. Unlike Costa Rica. But, Japan has a self-defense force, right? That I do not get. I think I will ask Mr. Miller about it next time I see him. He said he used to be in the JSDF. Huh. You're a curious one, are you? Don't study too hard. C'est bizarre le Japon, ils ont aussi un truc constitution de paix, mais bon, ils ont quand même une armée, enfin ils peuvent quand même se défendre. What was that you were saying? Peace is not the natural state of men. You said you learned it in school. That is right. They are the words of the German philosopher Immanuel Kant. In 1795, he wrote a book titled Perpetual Peace. Kant argued that it is precisely because peace is unnatural that we have to make it ourselves. How? That is what his book is about. Is the concept starting to sound interesting now? Not really. I belong in a more natural world. Is that so? My grandparents died in the Civil War. If only we had been at peace, they would not have lost their lives. You actually wish for war? It's not like I want to hurt innocent civilians, but if someone attacks you, what are you supposed to do? A country needs the strength to defend itself. Otherwise it faces invasion, oppression, political subjugation. If they would simply stop using force to tangle with each other, countries would not need force to defend themselves. And how would you guarantee that? Sorry, but you have to understand how the world works in order to protect the ones you love. That's not to say ideals aren't important too. They are. You are right, Snake. Thanks. Peace. Merci Snake pour cette leçon de vie, et merci Paz aussi, mais bon, enfin, surtout Snake, il a donné une bonne leçon de vie. Hein. Costa Rica's forests are more diverse than you might expect. Not all of them are tropical rainforests. Costa Rica is close to the equator, it is true, but it is also very mountainous. Yeah, I see what you mean. Go up 4,000 feet in elevation and the temperature drops more than 7 degrees. There are basically 3 types of forests. The lowlands are covered in tropical rainforests, the highlands by tropical cloud forests, and areas where there is a dry season have tropical dry forests. Donc on apprend un peu plus sur les forêts du Costa Rica, je sais plus laquelle, nous c'est une forêt pluviale. The lowlands along the Caribbean coast are mostly covered by hot, humid tropical rainforests, what most people envision when they think of jungle. The closely packed trees spread their branches out at great heights to soak up the sun. Their shade makes it dark near the ground, so be careful. Of course, with so little light, few plants can grow on the ground, so it might actually be easier to walk. So even if you could photosynthesize, it wouldn't do you any good. Photosynthesize? People cannot do that. Most people, anyway. Référence à The End, hein. Rappelez-vous le boss qui m'avait fait rager. C'est complètement ça, il utilisait la photosynthèse pour se régénérer, c'est pour ça qu'il n'était pas mort. J'ai été quand même violent, ce vieux sniper. Et donc voilà, c'est une petite référence marrante. Et d'un côté, oui, donc on va être dans les mêmes forêts un peu que, du coup, qu'en Russie, à Groznygrad. The Development Corporation of Costa Rica, or CODESA, was established 2 years ago. Since President Oduber was elected this year, the state has been putting a lot more effort into development. The corporate state, so to speak. Growth is good and all, but there is one thing that bugs me. What's that? I cannot help but wonder whether CODESA
is not just a front for la CIA. You mean what the professor was saying about the CIA mercenaries posing as security guards? They were using qu'est as camouflage? I am worried that development is going to destroy the forests. But I do not suppose it has anything to do with this. Donc, leur société de développement de costaricaine serait donc la CIA, quoi. Donc, c'est leur couverture, voilà, c'est ce que je cherchais. Ok. On comprend un peu mieux. Un peu. This is a tropical rainforest, just like Bosque del Alba. The temperature and humidity can be brutal. El Senegal means place of mud. No, mud. Great. I'll watch my step. This area often gets flooded by the river. There are canals here and there carved out by water. Good places to hide. But they will also make it harder for you to see. Be careful, Snake. Donc là, elle nous explique un peu le terrain vite fait. Vous verrez, je le passerai vite de toute façon. There should be a suspension bridge around there. In lowlands like this? The ground nearby is harder and higher than usual. The river cut through it, eventually creating a valley. There might be another way to get across the river somewhere. I wouldn't want to run into someone on the bridge. The valley tends to be misty, so you might not be able to see the water from up there. Fall, it will leave more than a bump. I'll be careful. Encore une référence au ravin où The Boss et Big Boss étaient affrontés. D'ailleurs, je crois qu'elle en parle, Big Boss, The Boss, là, dans le... Je vous l'ai pas fait remarquer, mais elle en parle dans son enregistrement. C'est une référence à l'affrontement au début de Snake Eaters, et c'est bien marrant, parce que c'est là qu'il arrache le bandeau de The Boss. When a river floods an area, the banks can collapse, creating a marsh. You see a lot of them around here. I'll need to watch the noise my feet make in El Senegal. There is a marsh on the other side of the river too. The suspension bridge will take you there. Donc voilà, vous verrez ça très vite, hein. Enfin, je vous expliquerai après. The river running through here is Rio del Jade, or the Jade River. Jade? Are there minerals around here? No, it refers to the color of the water. You will have to go to Guatemala for jade. Doesn't look all that pretty from where I'm standing. We are still in the rainy season, so the river is a little muddy. It will return to normal once the dry season starts. Rivers are an important means of transport around here. They are relatively calm, and there are plenty of canals along the coast too. A boat would be more than enough to transport some good-sized cargo. Like a nuclear weapon. We don't know enough yet. I'll keep looking. Thank you, Snake. Et donc maintenant, on sait comment l'arme nucléaire est transportée. Et c'est bien malheureux tout ça. Et on va pouvoir commencer la mission après tout ça. Je sais que ça a été un peu chiant, mais moi j'aime bien avoir des informations. De toute façon, je fais surtout cette série pour ça, pour avoir des informations. Ah, des informations donc sur la saga. Et c'est très intéressant. Franchement, c'est super intéressant. Allez, c'est parti. On commence la mission. Voilà, c'est parti. Donc là on va voir un peu ce dont nous a parlé j'allais dire Elisa, mais non okay. Donc Paz, on sait un peu l'environnement qu'on va affronter grâce à Paz. Et là le chemin que vous avez vu derrière de l'autre côté, c'est un chemin qui aurait pu vraiment raccourcir tout notre trajet. Violence, CQC, il a été assommé. Et je l'emporte. Déjà il faut... Non, je me trompe toujours de touches. Parce que je sais pas, les touches sont un peu bizarres, mais bon c'est pas grave. Et hop. Non, c'est pas du tout ce que tu crois. Merci.
Non, il va me repérer. Le viseur est extrêmement chelou, je trouve. Donc voilà, le ballon vous le donne. Vous avez déjà vu dans le petit extrait rapide de mon infiltration. Et ce qui est plus marrant dans The Phantom Pain, c'est qu'on entend les gars gueuler quand ils sont embarqués. Ça, c'est marrant. Et là, bah, je sais plus où ça mène ça. Mother Base. Oula. Ah oui, l'état sauvegardé. J'avais oublié que j'avais ça. Et c'est très très pratique. La chose c'est quoi là? Ah oui, j'ai essayé de voir les jumelles. Ouais, bah en fait, ouais, c'est sympatoche, mais sans plus. Je regardais s'il y avait des jumelles. Et ouais. Et là, en fait, non. J'avais juste à. Voilà. Ça me transportait à El Sénégal, Ravin. Et vous voyez qu'il y a plusieurs lieux qu'on peut aller, plein d'endroits différents. Et ça, c'est très bien foutu. C'est qu'il y a des endroits où on peut aller, mais qui sont pas forcément notre objectif. Je ne les ferai pas parce que c'est pas forcément intéressant à faire. Enfin, surtout que je suis censé faire l'histoire principale. Hein. Rappelez-vous, c'est pour ça que je écoute les enregistrements. Et donc là, je peux aller plus vite hein, à ce moment-là. Mais bon. Là, je regarde la carte, justement. Vous voyez qu'il y a des endroits secrets. Je pense que ça mène peut-être à des armes, à des trucs sympas. Là, tout en haut, il y a des points d'interrogation. Bien voilà, là, je monte là. Vous voyez. Je pense que ça mène à des armes, peut-être même un petit boss secret. Hein. Non, je sais pas. J'ai pas encore. Enfin, les boss, oui, c'est normal, j'en ai pas encore vu, mais je me demande à quoi m'attendre. Donc là, j'ai regardé s'il y avait des ennemis, parce que j'essaye de quand même de faire de la bonne infiltration. Surtout que, rappelez-vous, on ne peut point ramper dans ce Metal Gear. Et ça, c'est chiant. Ça, c'est méga chiant. Enfin, c'est surtout frustrant. Ah, je sauvegarde beaucoup. Je pense que vous savez que je suis un fou de la sauvegarde. Et donc là, vous voyez que le ravin, en fait, c'est un peu inutile. Hein. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. Le grand bloc sur ce c'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade ce soir mon garçon. C'est la marmelade de ma grand-mère, c'est la marmelade de ma grand-mère. Dansons la marmelade ce soir sous les ponts. Dansons la marmelade. Good. Now meet with the FSLN Commandante. He's inside the boathouse. Don't touch me! Get away! Guinness!
Che? No way. What do we do? Sandinistes, right? I'm looking for someone. Mi viejo! Shh! He's dead. They killed nuestro viejo. You're his daughter. Then that makes you his delegado, right? Relax, I'm not your enemy. Cuban. A cigar? I'll take whatever you've got. I owe you one. But I prefer cigarettes, you know. How do I look? A little like El Che, no? You Cubano? Colombiano, a photographer. I came to Costa Rica to take pictures of birds. Birds? Yeah, quetzals. You've got no telephoto lens. How do you get your shots? Telephotos for amateurs. It's all in the timing. Oh. Let me smoke Okay, too. we can talk until I finish this. Chico! Tell me what's going on here. This place is crawling with soldiers. They don't look like private security. More like hired guns. They're loaded with the latest gear from all over the world. I heard they're a security force hired by Codessa. Yeah, and I'm Papa Noel. Those guys are UCLA's. UCLA's? La CIA. I saw them, setting up shop in town. They're planning to do here what they did in Chile. If that's the case, what are they after? Whatever it is, it's not us. You don't think they're here to push you back into Nicaragua? Impossible. Too much hardware. Too many bases. Didn't you see? They've got helicopters, tanks. It's like we're in Da Nang. There must be something else. They have a base near here. There's a factory to the north, across a suspension bridge. Factory to the north, across a bridge. Have you seen the big transport boat, mercenary crew on the Rio del Jade? You mean the barge? It's upstream from here. Up toward Irasu. Any idea what's on it? I could introduce you to some of our compas up there, but I don't recommend going to the mountains. We've lost a lot of people there. They take us captive, torture us for information about our compas, and then they kill us like pigs. Got it. All right. This was our last hideout, the final refuge for El Frente, after being pushed out of Nicaragua and into this peaceful paradise of Costa Rica. Then, El Monstruo attacked. A monster. Y mi viejo. Mi viejo. Papá. He was la esperanza. Our hope. Now that Papa's gone, my sister's la comandante de la revolución. Do not listen to him. Papa was a hero who fought by Sandino's side. I am only his daughter. You need a special talent to become cacique. It takes someone great to unite all of Las Compas. Sorry to interrupt, but leaders don't choose themselves. Neither do heroes. You carry on his legacy of La Esperanza, and they'll follow you, no question. You think so? My compas trust me, but not one of them calls me comandante. Amanda! See what I mean? El Colibri! Get down!
hombre nuevo, an unmanned weapon, a robot! Chico! No, he won't survive the fall! Out of my way! Better for him to die at the hand of a compa than suffer their torture. Stay here. As long as I'm still alive, I might as well be safe. Over here! Find Chico! ¡Venceremos! Et voilà la fin de la mission. Très bonne mission avec un son toujours aussi dégueulasse. Désolé, je m'en excuse. Je sais pas à quoi c'est dû. Je ne sais pas. Et je crois que j'ai un rang de merde là ici. C'est. Ouais, c'est ça. je l'ai deviné avant que ça apparaisse. Donc ouais, j'ai été déçu. Je l'avoue, j'ai été déçu. Mais qui puis-je? Donc j'ai eu pas énormément d'héroïsme en plus. Ça rapporte pas énormément d'expérience par rapport à la... Enfin, d'héroïsme par rapport à la mission bonus. Et donc les bonus séquences cinématiques, c'est ce que vous avez vu, les QTE donc, voilà. J'ai enfin compris, merci à Great One de me l'avoir expliqué. Great One 14. Et je ne tue pas d'ennemis, vous avez vu. Je n'ai pas eu de phase d'alerte. C'est bizarre, en fait, je pense que c'est le temps. C'est le temps qui m'a fait que j'ai été... Enfin, j'ai pris ce temps-là. Enfin, oui, bah oui. Et j'ai extrait beaucoup de personnes. Et là, je vais vous mettre la discussion de base, améliorée, bien sûr, avec le son. Voilà, j'ai un soldat ennemi extrait avec... Snake, what was that thing? Whatever it was, it looked unmanned. Unmanned? I'd heard rumors, but an operational unit? What the hell is going on here? Not to quote Amanda, but the hardware they've got here isn't just unusual, it's overkill, which means one thing, it's nukes. So the question now becomes, why? We can't make that call yet. We need more intel. How? Our source is dead. But his daughter isn't. Good thinking. We can follow her. Head for the next outpost, and make contact with Amanda if she's still alive. Roger. Et voilà, donc je vous ramène directement à l'écran principal où on a un lance-roquette jetable, compact et léger. Il est possible d'en transporter plusieurs à la fois, son point faible et sa puissance. Mais il est très bien. Enfin, vous avez vu dans la cinématique quoi, la QTE. Et MacP qui personnel augmenté. Et puis voilà. Et je crois que ça va être bientôt l'heure de vous dire salut à tous, hein, bien sûr je sauvegarde. J'espère que ça vous a plu, j'essaierai que la prochaine vidéo sera mieux faite, hein, là c'est un peu foutu à l'arrache. Mais j'ai envie d'accélérer parce que j'ai tellement hâte, vous savez pas à quel point j'ai tellement hâte de faire du The Phantom Pain. Donc voilà, je mets en développement un analyseur. Et on s'arrête là donc. J'essaierai de terminer cette série assez rapidement, mais je vais quand même vouloir en faire profiter jusqu'à The Phantom Pain que j'ai très hâte de commencer. Et sur ce, je vous dis salut à tous, c'était le numéro 299. On se reverra très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Peace Walker, sur tout ce que vous voulez, l'ombre du Mordor, The Witcher 3. Et donc je vous dis salut à tous!